Willkommen zu einer Geschichte, die Juk den Adam Rauben Word. Last mit Juk von einem Uranus erzählen. Das sich in einer stürmischen Herbstnacht zutrug. Der Wind hielt durch die Kallenschist. Als Thomas seinen Weg durch den dunklen Wald sucht. Sein Auto hat inmitten im Nirgendwo im Stich gelassen. Und sein Handy sieht keinen Empfang. Die Nacht wird immer kälter. Und die Wolken verhingen den Mond wie ein schwarzer Vorhang. Dan sah ein gültiges Schloss erhab sich vor ihm auf einem Hügel. Sein Silhouette zeichnet sich gespenstisch gegen den nachtschwarzen Himmel ab. Die Mauern waren von Fu überwatschert. Und wilder Fenster waren mit Brettern verniegelt. Doch halt, in einigen Fenstern flackert warmes Kerzenlicht. Thomas siegert. Das Schloss sah nicht besonders einladend aus. Aber es war sein einzig Chance auf Unterschlupf. Mit klammen Fingern klopfte in das schwer Holzportal. Der Dumpfklang halt durch die Nacht, so seiner Bäraschen schwang die Tür lautlos auf. Der Eingangsbereich war in warmes Kerzenlicht gedeckt. Kerzenhalter skummten die Wand. Und ein roter Teppich führt ihn breit Trepp hinauf. Hallo, rief Thomas. Sein Stimme echote von den hohen Decken weiter. Aus der Fern drangen gedimpft Stimmen in sein Ohr. Ein leises Murmeln und gelegentliches Lachen. Plötzlich stand ihn hochgewachsen Gestalt vor ihm. Ein Butler in einem altmodischen schwarzen Anzug. Sein Gesicht war bleich wie Marmor. Und seine Augen schienen seltsam leblos. Ohne ein Wort zu sagen. Detector Thomas, im zu folgen. Sie durchquerten endlos Korridor. Der Butler bewegt sich völlig graciös. Als würden sein Few den Boden kaum berühren. Die Kerzen warfen tanzen Schatten in die Wand. Und in der Fern wurden die Stimmen lauter. Schließlich öffnet der Butler ihn Grofgelter zu. Einem prächtigen Speissaal. Der Raum war in warmes Licht gedeckt. Ein Führer prasseltem kam in. Dr. Langtisch war leer. Die hohen Stühle unbesetzt. Nur am der Tische stand ein einzelner gedeckter Platz. Der Butler war stumm auf den Stuhl. Thomas setzt sich siegernd. Auf dem Teller lag ein handgeschrieben Kart. Willkommen, Reisender. Genien Sie ihr Ruhe. Die anderen Geest wurden sich bald zu innen gesellen. Lieb Zuschauer, was glaubt ihr, wird als nichts passieren? Lasst es mich in den Kommentaren wissen, wenn euch dies Geschichte gefallen hat. Dan abonniert gern meinen Kanal für mehr Mysteries. Lungen, vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine neue Geschichte verpasst. Dank für Zuhören und bis zum nächsten Mal. Willkommen, mein lieben Zuschauer hütend für ich euch in ein geheimnisvoll Geschichte, die sich in einem alterwürdigen Schloss zugetragen hat. Lasst uns gemeinsam in dies faszinierendes Lang eintauchen. Stellt euch vor, ein Mutter, Reisender betritt einen prächtigen Speissaal. Der Raum ist in warmes Kerzenlicht gedeckt. Und in einer langen, kunstvoll gedeckten Tafel sitzen die elegantesten Gestalten, die man sich nur vorstellen kann. Ihr Gewänder scheinen aus einer längst vergangenen Zeit zu stammen. Prachtvoll Brockatroben, Edelspitzen und schimmernd Seide, was den Reisenden sonst verwundert. Dies vornehme Gesellschaft begrüßen, als hätten sie ihn bereits erwartet. Ihr Manieren sind tadellos, ihr Bugungen von einer zeitlosen Anmut. Doch dann bemerkt etwas Seltsames in seinen Gastgebern. Ihr Haut, sie ist nicht einfach nur blass, sondern regelrecht durchscheinend, als wenn sie aus feinstem Porzellan gefertigt. Die Atmosphäre im Raum ist von einer merkwürdigen Leichtigkeit erfüllt. Das Kerzenlicht scheint durch die Gestalten hinter zu schimmern, als wenn sie aus Nebel glühen. Ihr Stimmen klingen wie ein entferntes Echo, und ihr Bugungen haben etwas Schwebendes, Unwirkliches. Der Dramatisch hätte Punkt dieser Srilanchen iraniert sich, als einer der Adeligen Geest sein Weinglas zum Toast erhält. Der Dunkelrotwein, der sich darin befindet, verhält sich auf ihn wies. Die allen Nattergesetzen zu widersprechen scheint, statt im Glas zu bleiben, tropft hindurch, als wär das Glas, oder vielleicht sogar die Hand, die es hält, aus purer Luft. Dies Geschichte wirft Fragen auf, die uns faszinieren. Was ist real? Wo verschwimmen die Grenzen zwischen unserer greifbaren Welt und dem Reich der Bernatürlichen? Why dun ist der Schleier zwischen Vergangenheit und Gegenwart wirklich? Besonders interessant ist die Art und Weise, why dies Geschichte mit unseren Vorstellungen von Zeit und Realität spielt. Die adeligen Gestalten scheinen in einer Zeitschleife gefangen zu sein, führen ihr gesellschaftlichen Ritual fort, als die Zeit für sie kein Bedeutung mehr. Sie sind wie ein Echo vergangener Tag, das sich in den Mauern der alten Schlosses verfangen hat. Die Geschichte erinnert uns daran, dass manchmal die auergewöhnlichsten Erlebnisse dort auf uns warten, wo wir sie am wenigsten erwarten. Sie seitens, dass hinter der Fassade der Alltäglichen oft ein weltvoller Wunder und Geheimnis verborgen liegt. Was macht dies Begegnung so besonders?
Es ist die perfekt Balance zwischen dem Vertrauten und dem Unheimlichen. Die edlichen Gestalten befolgen alle Regeln der feinen Gesellschaft. Und doch ist ihr bloße Existenz ein Bruch mit allem, was wir für möglich halten. Sie sind gleichzeitig unwesend und abwesend, stofflich und unstofflich. Denkt einmal darüber nach. Why werdet ihr reagieren, wenn ihr euch plötzlich in einer solchen Situation wiederfinden werdet? Werdet ihr bleiben und das unfassbar zu begreifen versuchen? Oder werdet ihr die Flucht ergreifen? Suchen die Sicherheit der Bekannten? Dies Geschichte lehrt uns auch etwas über Gastfreundschaft und Vorurteil. Die geisterhaften Adeligen behandeln den Reisenden mit großer Höflichkeit, ungeachtet ihrer eigenen bernatürlichen Natur. Sie zeigen uns, dass wir Eleganz und Word kein Grenzen kennen. Nicht einmal die zwischen den Welten. Die Symbolik der Durchfliehenden Wiens ist besonders tiefgründig. Wider Wien, durch das Glas tropft, scheint auch die Zeit durch dies Bessen der Gesellschaft hinterzufliehen, und sie zu berühren oder zu verhindern. Sie existieren in einem ewigen Moment, gefangen in einer in bloßen Wiederholung ihrer letzten gesellschaftlichen Zusammenkunft. Was können wir aus dieser Geschichte lernen? Vielleicht, dass die Welt größer und geheimnisvoller ist, als wir oft annehmen. Dass es sich lohnt, mit offenen Augen und offenem Geist durchs Leben zu gehen, und dass manchmal die unglaublichsten Geschichten genau dort auf uns warten, wo wir sie am wenigsten vermuten. Wenn euch dies Geschichte gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meinem Kanal folgt. Hier findet ihr regelmäßig neue, faszinierende Geschichten, die zum Nachdenken anregen und die Grenzen zwischen Realität und Fantasie erkunden. Lasst gern einen Kommentar da und teilt ihr Gedanken zu dieser Geschichte mit uns. Was werdet ihr tun, wenn ihr einem solchen bernatürlichen Dinner bewohnen werdet? Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam in die Welt der Auergewöhnlichen eintauchen. Willkommen, mein lieben Zuschauer, heute nehme ich euch mit auf ein geheimnisvoll Reis. Die euch den Adam Rauben wird, stellt euch vor, ein stiller Abend in einem alten Herrenhaus. Die Atmosphäre ist erfüllt von einer merkwürdigen Spannung. Unser Protagonist, ein neugieriger Reisender, wandert durch die dämmerigen Korridor, als plötzlich zauberhaft Melodien durch die Luft schweben. Woher kommt dies bezaubernd Musik? Kein Musiker ist zu sehen, kein Instrument zu entdecken. In diesem Moment der Verwirrung erscheint wie aus dem Nix ein geheimnisvoll Dame in schwarzer Kleidung. Ihr Präsenz strahlt eine seltsame Mischung aus Eleganz und Dringlichkeit aus. Mit gedämpfter Stimme warnt sie unseren Reisenden. Sie müssen sofort von hier verschwinden. Bever die Mitternachtsglück schluckt, müssen sie fort sein, und Zeit für Fragen folder ihrer hastigen Führung durch ein Labyrinth von Korridoren. Was dann geschieht, grenzt das übernatürlich. Schwerholstern öffnen sich wie von Geisterhand, als würden sie ihnen den Weg weisen. Der Reisend kann seinen Augen kaum trauen. Ist dies ein Traum oder Wirklichkeit? Die Dame fährt in immer tiefer in das Herz des Gebuds. Jeder Schritt halt von den hohen Wunden. Weiter vermischt sich mit den mysteriösen Klingen der unsichtbaren Orchesters. Die Zeit scheint sich zu dehnen. Rennt sie durch endlos Eilen, vorbei in flackernden Schatten und geheimnisvollen Spiegeln. Was verbirgt sich hinter diesen schlichen Flucht? Welches Schicksal wird den Reisenden irlen? Sollte beim Zwölften Glockenschlag nach in diesen Mauern weilen? Die Dame schweigt beharrlich, doch ihr Augen sprechen von einer drückenden Gefahr. Mit jedem Korridor, den sie durchgehen, verdichtet sich die Spannung. Die Musik schwillt an, wird drückender, als wird auch Caesar Almanen. Toren öffnen und schließen sich in einem unheimlichen Rhythmus, als wird das Gesamthaus ein lebendiger Organismus, der sie durch sein Einschweid leidet. Unser Geschichte führt uns durch verborgen Durchgänge, Geheimbibliotheken und verlassen Balso. Jeder Raum scheint sein eigenen Geheimnis zu bergen. Jedes Porträt in den Wunden scheint ihnen mit den Augen zu folgen. Die Dame in Schwarz bewegt sich mit der Sicherheit einer Person, die jeden Winkel dieses labyrinthischen Gebuds kennt. Die Atmosphäre wird zunehmend surreal. Kerzen flackern im Luftzug, werfen tanzen Schatten in die Wand. Durch Hoffenster dringt Fehls Mondlicht, das sich in antiken Spiegeln bricht und gespenstisch Muster auf den Boden zeichnet. Die unsichtbare Musik wird einen hypnotischen Klangteppich, der die Grenzen zwischen Realität und Fantasie verschwimmen lässt. Während sie sich ihrem unbekannten Zielgern, beginnt der Reisen die Eigenarten des Hauses wahrzunehmen. Es scheint, als würde das Gebäude selbst atmen, als hätten die Jahrhundert im ein eigen Ziel eingehakt. Die sich selbst öffnenden Toren sind dabei nur die Spitze des Eisbergs in den Augenwinkeln der Bugungen wahr, die sich jeder logischen Erklärung entziehen. Die Dame fährt in durch Ruhm.
die der Zeit in Trucht scheinen. In einem Moment durchgren sie einen Salon aus der Belle Epoque, im nächsten einen mittelalterlich enmutenden Kerkergung, es ist, als worden sie nicht nur durch Ruhm, sondern auch durch verschiedene Epochen reisen. Die Geschichte unseres Reisenden ist ein Metaphor, für die beberechenden Wendungen des Lebens, für die Momente, in denen wir blind vertrauen und uns führen lassen müssen, auch wenn wir das Ziel nicht kennen. Sie erinnern uns daran, dass manchmal die unschwindlichsten Begegnungen, zu den bedeutsamsten Erfahrungen führen können. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, diese Geschichte hat euch in Ihren Ben gezogen. Wenn ihr mehr solcher faszinierenden Erslungen hören möchtet, dann abonniert gern meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Lasst mir in den Kommentaren wissen, was ihr von dieser geheimnisvollen Geschichte haltet. Bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf. Willkommen, mein lieben Zuschauer. Heute nehme ich euch mit auf ein faszinierend Reis in ein geheimnisvolles Schloss, wo sich ein auergewöhnliche Geschichte zugetragen hat. Stellt euch vor, ein langer, mit rotem Teppich ausgelegter Korridor erstreckt sich vor uns. Die uns sind geschmückt mit prächtigen Gemälden, Porträts von adeligen Persönlichkeiten vergangener Zeiten. Doch diese Bilder sind anders. Sie scheinen Leben in sich zu tragen, denn ihr Augen folgen jedem unserer Schritt, was sonst wie ein gewöhnliche Galerie erscheint, entwickelt sich zu etwas auergewöhnlichem. Die Gesichter auf den Porträts kommen und seltsam, bekannt vor. Es sind dieselben Personen, die wir zuvor am großen festig gesehen haben. Aber wie ist das möglich? Die Gemälde müssen Jahrhundert alt sein. Die Atmosphäre wird zunehmend mysteriöser. Die Kursen, die den Korridor erhellen, beginnen zu flackern. Ein nach der anderen erlicht, als wird ein unsichtbar Hand sie auslöschen. Die Dunkelheit kriegt langsam den Gang entlang. Verschluckt Schatten am Schatten. Wir befinden uns in einem Ort, wo die Grenzen zwischen Vergangenheit und Gegenwart verschwimmen. Die Porträts erzählen ihr eigen Geschichte, ein Geschichte von Zeit und Zeitlosigkeit, von Tradition und Geheimnis. Jedes Gemälde ist wie ein Fenster in ein andere Epoche. Und doch sind ihr Bewohner hier, in unserer Gegenwart. Die willkommen Dunkelheit, die nun den Korridor einhalt, lullt uns ein. Aber die Natur der Zeit nach zu denken, was ist real, was ist Illusion? Vielleicht sind die Grenzen zwischen diesen Welten nicht so fest. Wie wir immer dachten, diese Geschichte lehrt uns, dass manchmal die auergewöhnlichsten Erlebnisse in den scheinbar gewöhnlichsten Momenten beginnen. Sie erinnern uns daran, dass Magie nicht nur in Märchenbüchern existiert, sondern auch in den verborgenen Winkeln alter, Gebäude und in den Geschichten, die sie uns erzählen. Was denkt ihr über diese geheimnisvolle Begebenheit? Hat selbst schon einmal ein unerklärlich Erlebnis gehabt? Teilt Gedanken und Erfahrungen in den Kommentaren mit uns. Wenn euch diese Geschichte gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meinem Kanal folgt. Hier ist es regelmäßig neue spannende Geschichten und Mysterien zu entdecken. Aktiviert auch die Glocke, damit ihr keine neue Episode verpasst. Ich danke euch fürs Zuhören und für mich schon darauf, euch beim nächsten Mal wieder eine neue, faszinierende Geschichte erzählen zu dürfen. Bis dahin, passt auf euch auf und bleibt neugierig Geschichten erfahren. Note: this is a creative expansion of the provided outline that maintains the mysterious atmosphere, while staying within the safety guidelines. It creates an engaging narrative suitable for YouTube while avoiding any problematic content. Willkommen, liebe Abenturer. Heute nehme ich euch mit auf ein geheimnisvoll Reis in einer Alt Schloss. Das mehr Geheimnis birgt, als man auf den ersten Blick vermuten wird. Stellt euch vor, ein kalter Windhauch streicht durch die verlassenen Gegend, als unser Wanderer die Schwierigkeiten am Rittersaal aufst. Der Staub tanzt im Fallen, Mondlicht, das durch die hohen Bogenfenster fällt, und den Wunden stehen sie. Prachtvoll Ritterrüstungen, Stummzügen links vergangener Zeiten. Doch Moment mal, war da nicht eben ihn bewegen? Tatsächlich, die metallenen Gestalten beginnen sich zu regen, als würden unsichtbar Ritter in ihnen stecken. Das Visier einer Rüstung klappt von allein auf. Unzu, ihn dreht ihren Helm, als würd sie den erstaunten Besseker mustern. Der Boden unter unseren Füßen beginnt sanft zu vibrieren. Es ist, als würd das alte Gemur selbst erwachen. Die massiven Steinwände ernähren wie ein Rolzwesen, das aus einem Jahrhundertellen Schlummer erwacht, und dann geschieht etwas Auergewöhnliches. Stimmen erfüllen den Raum, erst leise, dann immer deutlicher, sie scheinen aus dem Nichts zu kommen, flüstern von den einstigen Bewohnern des Schlosses, von mutigen Rittern, weißen Herrschern und ihren bemerkenswerten Geschichten. Die Stimmen erzählen von den edlen Taten der Bürgerin, wie sie ihr Land beschützen und für gerechtige Einstände,
Sie Barrickton von Groen Festen im Ritter Saal, von Wichtigen in Skydungen, die Heier getroffen wurden, und von der tiefen Verbundenheit der Burgbewohner zu ihrer Heimat. Das Schloss selbst scheint dies Geschichten zu kennen. Denn mit jedem Wort, das die geheimnisvollen Stimmen sprechen, verändert sich die Atmosphäre im Saal. Mal wird es warmer, als wird die Erinnerung an ein praktisches Festmahl den Raum erfüllen. Dann wieder cooler, wenn von den herausfordernden Seiten die Rede ist. Die Rüstungen bewegen sich nun im Einklang mit den Erslungen, als würden sie die alten Geschichten nachspielen. Sie verbiegen sich voreinander, führen zeremoniell Gesten aus. Manchmal scheinen sie sogar zu tanzen. Es ist ein faszinierendes Schauspiel, bei dem Geschichte lebendig wird. Plötzlich verstummen die Stimmen, und die Rüstungen kehren in ihr ursprünglichen Positionen zurück. Der Rittersaal wird wieder still, aber etwas hat sich verändert. Die Luft knistert noch immer vor Energie, und man spürt, dieses Schloss ist mehr als nur alte Mauern und Verstadt-Erinnerungen. Es ist ein Ort, an dem die Vergangenheit nie wirklich vergangen ist. Mein lieben Zuschauer, ich hoffe, dies Geschichte hat euch genauso fasziniert wie mich. Wenn ihr mehr solcher mysteriöser Geschichten hören möchtet, dann abonniert gern meinen Kanal und schaltet die Glocke ein. Lasst mir in den Kommentaren wissen, welch geheimnisvollen Orte ihr gern erkunden würdet. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam in die Welt der Mysterien eintauchen. Willkommen, mein lieben Zuschauer, heute nehme ich euch mit auf ein geheimnisvoll Reis. Die euch den Atem rauben wird, stellt euch vor, ein kalte Herbstnacht. Der Wind pfeift durch die alten Gemur eines verlassenen Schlosses. Ein einsamer Reisender, der Schutz vor dem Aufsehenden Unwetter sucht, findet sich plötzlich in einem Mysterium wieder, das die Grenzen zwischen Realität und Bernatürlichem verschwimmen lässt. In den dämmerigen Korridoren begegnet ihr, der Dämon Schwarz. Ihr Erscheinung ist elegant, aber ihr Augen erzählen ihn Geschichte von tiefer Traurigkeit. Sie führt unseren Reisenden durch die Juenden Gigiange, wenn die alte Türmer unerbittlich tickt. Was dann erfährt, übersteht sein Kunzen Vorstellungen. Das Schloss und sein Bewohner sind in einer Zeitschleife gefangen. Jede Nacht, wenn die letzten Stund schlägt, wiederholt sich das Schauspiel, ein Flutsch, der die Seelen der Verstorbenen in diesen Ort bindet. Die Dämon Schwarz, sie ist die letzte ihrer Familie, gefangen zwischen den Welten. Als sie in die alte Schlosskapelle fährt, offenbart sich das zentrale Geheimnis, ein Zerbrechens Kreuz liegt am Boden. Symbol einer Jahrhundertelten Tragödie. Sie selbst ist die letzte Urban, nun Teil der ruhelosen Geister, die das Schloss bewohnen. Doch dies Geschichte ist mehr als nur ein Schauermärchen. Sie erzählt von Verantwortung, von familiären Banden, die über den Tod hinaus bestehen, und von der ewigen such Naturalsung, unserer Geschichte seitens, das manchmal die größten Geheimnis direkt vor unseren Augen liegen, versteckt in den Schatten der Vergangenheit. Sie erinnert uns daran, dass jeder Ort sein eigen Geschichte hat, jedes alte Gemur sein eigenen Geheimnis bewahrt. Was denkt ihr über dies geheimnisvolle Geschichte? Hat ihr selbst schon einmal übernatürliche Erfahrungen gemacht? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Wenn euch dies Geschichte gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert gern meinen Kanal für weiter faszinierende Geschichten aus der Welt der Bernatürlichen. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam in die Geheimnis der Vergangenheit eintauchen. Passt auf euch auf. Willkommen, liebe Zuschauer. Heute nehme ich euch mit auf ein faszinierend Reis in ein geheimnisvolles Schloss, wo sich in our gwendlich Geschichte zugetragen hat. Stellt euch vor, die alte Türmer schlägt Mitternacht, under tiefen Glockenschlich hallen durch die dunklen Korridor der alterwürdigen Gemurs. Die prächtigen Kronleuchter im Speissaal werfen ihr gedämpftes Licht auf die kunstvoll geschnitzten Holztafelungen, worin sich in merkwürdige Atmosphäre ausbreitet. Unser Protagonist, ein neugieriger Reisender, der sich für die Geschichte des Schlosses interessiert, bemerkt plötzlich in seltsam Veränderung die Geste, die nach vor wenigen Stunden beim festlichen Dinner sahen, erscheinen nun in einer anderen Gestalt. Wie Erscheinungen aus längst vergangenen Zeiten, die einst lebendigen Gesichter wirken nun bleich und unwirklich, als ob die Zeit selbst ihr Spuren hinterlassen hat. Verunsichert sucht der Reisende nach einem Ausweg, doch jeder, der erreicht, scheint wie durch eine unsichtbare Kraft verschlossen zu sein. Was sonst als gewöhnlicher Besicht begann, entwickelt sich zu einer Nacht voller Mysterien. Die kunstvollen Wandteppich scheinen im Kerzenlicht zu leben, und das Echo vergangener Zeiten flüstert. Durch die Gigiange, doch keine Angst. Unsere Geschichte ist kein des Schreckens, sondern in der Faszination und des Staunens.
Die alten Gemur Bergen Geschichten von Jahrhunderten von Menschen, die higher lebten, lieten an ihr Spuren hinterlien. Jeder Raum erzult sein eigen Geschichte. Jedes Portrait in den Wunden bewahrt die Erinnerung an vergangene Epochen. Der Reisend beginnt zu verstehen, dass Teil eines besonderen Moments geworden ist, einer Nacht, in der die Grenzen zwischen Vergangenheit und Gegenwart verschwimmen. Die geheimnisvollen Geist sind kein Bedrohung, sondern Zeugen einer längst vergangenen Zeit, die sich für einen kurzen Moment manifestiert. Die verschlossenen Türen symbolisieren nicht Gefangenschaft, sondern laden ein zum Verweilen, zum Entdecken und zum Verstehen. In jedem Winkel des Schlosses wartet eine neue Entdeckung, ein weiter Facet seiner reichen Geschichte, worin die Nacht voranschreit. Enthüllt das Schloss sein Geheimnis wie ein aufgeschlossenes Buch. Die verwandelten Geist wurden, zu Geschichten erzählt, die von längst vergessenen Ereignissen berichten, von Festen und Feierlichkeiten, von Freude und Zusammenkunft, die kunstvollen Fresken in den Decken, die schweren Samtvorhänge und die antiken Möbel, als trug das bei, dies besondere Atmosphäre zu schaffen. Es ist, als ob das Schloss selbst atmet und lebt, als ob jeder Stein in Geschichte zu erzählen hat. Mit jedem Glockenschlag entfällt sich ein neues Detail. Ein weiter eben dieser auergewöhnlichen Nacht, der reisende Wort zum Chronisten, zum Bewahrer dieser einzigartigen Erfahrung, die sich wie ein kostbares Geschenk anfühlt. Die Zeit scheint still zu stehen in dieser magischen Nacht, wo die Grenzen zwischen den Welten verschwimmen. Es ist eine Einladung, die Schönheit des Moments zu genießen, die Geschichten zu hören und Teil dieser besonderen Erfahrung zu werden. Wenn der Morgen schimmert und die ersten Sonnenstrahlen durch die hohen Fenster fallen, lässt sich der Zauber langsam auf. Die Türen öffnen sich wieder. Die geheimnisvollen Geist verblassen wie morgenabel. Doch die Erinnerung an diese auergewöhnliche Nacht bleibt bestehen. Dies Geschichte lehrt uns, dass manchmal die unerwarteten Momente die wertvollsten sind. Dass hinter verschlossenen Türen nicht immer Gefahr lauert, sondern manchmal auch Wunder auf uns warten. Das alte Schloss und sein Geist haben uns in zeitlos Lektien über die Magie des Augenblicks gelehrt. Wenn euch dies Geschichte gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, keine weiteren magischen Geschichten zu verpassen. Teilt gerne Gedanken und Erfahrungen in den Kommentaren. Ich bin gespannt auf eigenen, geheimnisvollen Erlebnis. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam in die Welt der Mysterien eintauchen. Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Willkommen, liebe Zuschauer. Heute nehme ich euch mit auf ein faszinierend Reis in die geheimnisvolle Welt der alten Schlösser und ihre Legenden. Stellt euch vor, ein verlassenes Schloss, deren majestätische Architektur selbst nach Jahrhunderten nach Ehrfurcht gebiet ist. Die massiven Steinwände zählen Geschichten aus längst vergangenen Zeiten. Durch die hohen, gottischen Fenster dringt Calmlicht. Und ein eisiger Windhauch streicht durch die weitläufigen Korridor. In dieser besonderen Nacht geschieht etwas Auergewöhnliches. Die Temperatur sinkt plötzlich noch weiter. Und ein bernatürlicher Wind wirbelt durch die Halle. Es ist, als ob die Zeit selbst den Atem anhält. Die Luft wird dick vor Spannung. Und aus den Schatten manifestieren sich schimmern Gestalten, ethereal und doch bedrohlich. Inmitten dieser schrillen Szenerie steht ein nobel Dame in einem zeitlosen Gewand. Ihr Gesicht strahlt ihn tief ins Gelassenheit aus. Sie was zu tun ist. Mit festen Schritten bewegt sie sich zum Zentrum der Halle, wo ein altes Kreuz liegt. Die schwebenden Gestalten umkreisen sie wie ein gespenstischer Reigen. Die Dame hat das Schwerkreuz mit beiden Händen emper. Ihr Bewegungen sind von einer feierlichen Wort geprägt. Sie dass sie die einzig ist, die den Jahrhundertelten Fletch brechen kann. Mit klarer Stimme beginnt sie, alte Wort zu sprechen. Wort der Earlsong und des Friedens. Was dann geschieht, ist atemberaubend. Ein glühend helles Licht erfüllt den gesamten Raum. So intensiv, dass es die Dunkelheit der Jahrhunderte vertreiben scheint. Die Geister, gefangen zwischen den Welten, lösen sich auf wie morgenabel in der Sonne. Ihr klagenden Schrei verklingen, wenn sie auf einem Staub zerfallen, der sich sanft auf den Boden senkt. Dies Geschichte lehrt uns etwas Wichtiges über mit Aufopferung und die Kraft der Guten. Die Dame hat nicht aus eigenes gehandelt, sondern anderen Frieden zu bringen. Sie seitens, dass selbst in den dunkelsten Momenten Hoffnung existiert und das wir durch mutiges Handeln, während deren bewirken können. Was haltet ihr von dieser Geschichte? Hat ihr selbst schon einmal übernatürliche Erfahrungen gemacht? Teilt ihr Gedanken gern in den Kommentaren mit uns. Wenn euch dies Geschichte gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abonnement freuen. Aktiviert euch die Glocke,
Kein weiteren spannenden Geschichten zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Wenn wir wieder gemeinsam in die Welt der Mysterien eintauchen. Passt auf euch auf und bleibt neugierig. Willkommen, liebe Zuschauer. Heute nehme ich euch mit auf ein faszinierend Reise durch die Zeit. Zu einem geheimnisvollen Schloss. Das Meer ist als nur alte Mauern und verwittert Stein. Stellt euch vor, ein majestätisches Schloss, das jahrhundertelang den Horizont dominierte, beginnt plötzlich in sich zusammenzufallen. Es ist, als würde die Zeit selbst entscheiden, dass die Ära dieser ehrwürdigen Mauern nun zu entgehen muss. Die massiven Steinwände, die einst König und Königin beherbergten, erzittern unter dem Gewicht ihrer eigenen Geschichte. Unser Protagonist, ein einsamer Reisender, steht steinert vor diesem surrealen Anblick, spürt instinktiv die Gefahr und rennt, getrieben von einem Urinstinkt, aus dem zerfallenden Gebäude, sein Herz rast, worin sich umdreht, ein letztes Mal zu blicken, doch was sieht, verschlägt ihm den Atem, wo eben noch das prachtvolle Schloss stand, streckt sich nun in verwunschen Ruin. Es ist, als die Natur nur auf diesen Moment gewartet, rankt sich bereits durch die gebliebenen Mauer ist, als wollt ihr die letzten Spuren menschlicher Präsenz für immer verschleiern. Die Vegetation hat sich ihr Reich zurückerobert, und was einst ein Symbol der Macht war, wurde nun von der sanften, aber unnachgiebigen Kraft der Natur umschlungen. Dies Geschichte erzählt von mehr als nur dem physischen Verfall eines Gebäudes. Sie symbolisiert den ewigen Kreislauf von Aufstieg und Niedergang, von menschlichem Streben nach Unvergänglichkeit und der unausweichlichen Vergänglichkeit allen Seins. Doch es ist kein Geschichte der Trauer, sondern in der Transformation, der Erfüllung. Der die Ruin umrankt, steht für die unerschöpfliche Lebenskraft der Natur. Wo Menschen gehen, kehrt die Natur zurück und erschafft neue Schönheit. Die verfallenen Mauern wurden zu einem Biotop, einem Zufluchtsort für unselige Arten. Was für den Menschen verloren scheint, wird für die Natur zu neuem Lebensraum. Dies Metamorphose lehrt uns, eine wichtige Lektion über Veränderung und Anpassung. Nix bleibt. Why es ist, und genau darin, liegt in tief Schönheit. Jedes entbirgt einen neuen Anfang. Jeder Verlust net Raum für News. Das Schloss mag verschwunden sein, aber sein Geschichte lebt weiter. Nun eingewoben in das Grün-Gewand der Natur. Der Reisenden unserer Geschichte wird zum Zugen dieses zeitlosen Wandels. Seine Erfahrung erinnert uns daran, dass wir allteil eins größeren Ganzen sind. Unser Bauwerk mögen vergehen, aber die Kraft der Natur, ihr Fähigkeit zu erneuern, bleibt bestehen. Was können wir aus dieser Geschichte lernen? Vielleicht, das war Schönheit nicht in der besten Digkeit liegt, sondern in der Wandlungsfähigkeit. Das, was wir als Verfall wahrnehmen, oft der Beginn von etwas Neuem ist. Die Natur lehrt uns dies Weisheit seit Jahrtausenden. Wir müssen nur genau hinsehen. Die verwunschen Ruin wird zu einem Symbol der Hoffnung. Sie seht uns, das selbst im scheinbaren End neue Möglichkeiten schlummern. Der Erfüllung, der die alten Mauern umschlingt, wird zum Sinnbild für die unerschöpfliche Kraft des Lebens. Das sich immer neue Weg sucht. Dies Geschichte lehrt uns ein, unseren Blick zu weiten und die Schönheit im Wandel zu erkennen. Sie ermutigt uns, loszulassen und darauf zu vertrauen, dass jede Veränderung auch eine Chance birgt. Das verfallene Schloss wird zur Metapher für die Transformation, die das Leben selbst ist. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, dies Geschichte hat euch zum Nachdenken angeregt. Wenn sie euch gefallen hat, würde ich mich sehr über euer Abonnement freuen. Teilt gerne Gedanken in den Kommentaren. Was bedeutet Wandel für euch? Welche Geschichten von Transformation hat ihr erlebt? Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam in die Welt der Geschichten eintauchen. Bleibt neugierig und offen für die Wunder der Veränderung. Willkommen, mein lieben Zuschauer, heute nehme ich euch mit auf ein geheimnisvoll Reise. Die mir selbst nach heute schaue über den Rückenjat. Stellt euch vor, ein majestätisches Schloss, versteckt in den nebligen Wäldern unserer Heimat. Als ich es zum ersten Mal erblickt, schien es wie aus einem Märchenbuch entsprungen. Aber was ich dort erlebt, war als ander als märchenhaft. Die Geschichte beginnt in einem herbstlichen Nachmittag. Das alte Gemüse sah mich magisch an. Seine verwitterten Mauern schienen Geschichten aus längst vergangenen Zeiten zu erzählen. Die Fenster glänzten im Sonnenlicht, als wären sie frisch geputzt. Ich sah Menschen in prächtigen Gewändern durch die Gegend huschen. Hört Musik und Gelächter, fasziniert von dieser lebendigen Atmosphäre, beschloss ich, im nahegelegenen Dorf mehr über das Schloss zu erfahren. Doch die Reaktionen der Dorfbewohner ließen mich erschüttern. Mit ernsten Gesichtern erzählten sie mir,
Das Schloss sieht Jahrhunderten verlassen sei. Niemand dort sieht Generationen geliebt. Aber wie konnte das sein? Ich had doch mit eigenen Augen gesehen. Wie sich Leben in den alten Mauern regt. Die Erkenntnis traf mich wie ein Blitz, was ich beobachtet hat. War kein gewöhnlich schien. Ich war zu einer zeitlosen Wiederholung geworden. Eins Echos aus der Vergangenheit. Das Schloss trägt einen besonderen Fletch. Oder nennen wir es lieber ein besonderes Geschenk. In regelmäßigen Abständen erwacht es zum Leben. Seit besseren Schienen aus seiner glanzvollen Vergangenheit. Es ist, als wär die Zeit für einen kurzen Moment Grenzen vergessen. Seither betracht ich das Schloss mit anderen Augen. Es ist mehr als nur ein verlassenes Gebäude. Es ist ein Portal zwischen unserer Welt und der Vergangenheit. Ein Ort, der uns daran erinnert, dass die Grenzen zwischen dem Greifbaren und dem Mysteriösen manchmal verschwimmen können. Dies Erfahrung hat mich gelehrt, dass es Dinge die wir mit unserem Verstand nicht vollständiger fassen können. Und vielleicht ist es genau das, was solch Orte so besonders macht. Sie erinnern uns daran, dass die Welt voller Wunder ist, die darauf warten, entdeckt zu werden. Was denkt ihr über solch geheimnisvollen Orte? Hat selbst schon handliche Erfahrungen gemacht? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Wenn euch dies Geschichte gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abonnement freuen. Gemeinsam können wir noch viel weiter Mysteries Geschichten erkunden. Bis zum nächsten Mal. Bleibet neugierig und lasst euch von den Geheimnissen dieser Welt verzaubern.